Hi dear students, welcome back. In this video we are going to discuss about the why the pendulum clocks will go fast in winter, why they will go slow in summer. పెండులం క్లాక్ అనేది వింటర్లో చాలా స్పీడ్గా కదులుతుంది, సమ్మర్లో చాలా స్లోగా కదులుతుంది. ఎందుకు? సో మనకు తెలిసిన విషయమే కదా, ఏంటది? ఆసిలేషన్స్ మేడ్ బై ది pendulum clock is simple harmonic motion. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే ఏంటి? టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉండాలి. యాక్సలరేషన్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉండాలి. అండ్ యాక్సలరేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ మస్ట్ బీ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. సో అటువంటి ఖచ్చితంగా ఏవైతే ఒబే చేస్తుందని మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్గా చెప్తాము. సో కాబట్టి ఈ పెండులం ఆఫ్ క్లాక్ కూడా సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తుంది. దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటంటారా చూద్దాం. లుక్ హియర్. So pendulum clock, okay, so this is quite similar to the like simple pendulum. So simple pendulum will moves like this, to and fro motion. At every time that should be crosses the mean position, and as usual a is proportional to minus x. We will say all these things. So kabatti there is similarity between these two. Oscillations made by the pendulum clock quite similar to the oscillations made by the simple pendulum. That's why we know that expression for the time period t is equals to 2 pi into under of L by G. This is the time period of the simple pendulum, or which is doing some simple harmonic oscillations. And now t is proportional to root L. T is proportional to root L. Time period is directly proportional to the length of the length of the pendulum. And what do we know? One more thing, linear expansion coefficient alpha is equals to L2 minus L1 by T2 minus T1. L1 into T2 minus T1 we have. So linear expansion coefficient. Clear? So generally in summer what you observed, temperature is more. When temperature is more, the metal what it is there, that is going to be expand. That should be expand. So that means what? Length increases. So alpha L is increases. So simply what you have to say, మనకి పెండులం క్లాక్ అనేది ఒక మెటల్ కాబట్టి ఆ మెటల్ అనేది ఇన్ సమ్మర్ దట్ షుడ్ బి గోయింగ్ టు బి expands. When it is expands, length increases. When length increases, time period also increases. That's why the pendulum clock will take more time to oscillate. That's why they can move slowly. To understand that, for example, this is also simple pendulum, and this is also simple pendulum. ఇక్కడ లెంత్ చాలా తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ లెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఈ రెండింటి మనం సేమ్ ఫోర్స్తో ఆసిలేట్ చేసామనుకోండి, ఇదేమవుతుందంటే సింపుల్గా ఇలా కదులుతూ ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా కదులుతుంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకు లెంత్ ఎక్కువ ఉందో అదేం చేయాలి, ఆ పెండులం ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా రావాలి. సో ఎక్కడేమవుతుంది, సింపుల్గా ఇలా కదులుతుంది కదా. లెంత్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ షుడ్ బి ఆసిలేట్స్ లైక్ దిస్. అండ్ వెన్ లెంత్ ఈస్ మోర్, దట్ షుడ్ బి ఆసిలేట్స్ లైక్ దిస్. సో అంటే ఏమవుతుంది, లెంత్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఫర్ మోర్ డిస్టెన్స్. ఇది లెంతే కదా, ఈ లెంత్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఫర్ మోర్ డిస్టెన్స్. లెంత్ తక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ గో ఫర్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్. సో కాబట్టి సమ్మర్లో మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు లెంత్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వెన్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్, టైమ్ పీరియడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వెన్ టైమ్ పీరియడ్ ఇంక్రీజెస్, we can lose the time. Lose the time. So that is simply about the why pendulum clocks generally go slow in summer. అర్థమవుతుందా? In summer temperature is more, that's why length increases. Why length increases? The metal is going to be expand because of linear expansion. What is meant by linear expansion? The length of the metal will be increases. Why? Because the expansion takes place along the length of the metal. When here this is the body, just imagine
If the expansion is takes place along the length only, then obviously that is what you have to say, linear expansion. Linear expansion. That's why it is length is increases. Clear? So length increase అయినప్పుడు time period also increases. ఎప్పుడు time period increase అవుతుందో మనకి obviously it will go for more distance and will goes very slowly. సో మరి వింటర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, వింటర్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాంట్రాక్ట్. దీనికి ఆపోజిట్, వింటర్లో టెంపరేచర్ ఈస్ లెస్. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ లెస్ ఉంటుందో ద మెటల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాంట్రాక్ట్. ఎప్పుడైతే మెటల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుందో టైం పీరియడ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. వెన్ టైం పీరియడ్ డిక్రీజెస్ ఇట్ కెన్ మూవ్స్ ఫాస్ట్లీ. ఇట్ కెన్ మూవ్స్ ఫాస్ట్లీ. క్లియర్? వింటర్లో టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ తగ్గడం వల్ల ఆ పెండలం క్లాక్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుందో టైం పీరియడ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ డిక్రీజ్ అవుతుందో ఆ పెండలం అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్, క్వైట్ సింపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ why the pendulum clocks generally go fast in winter and slow in summer. Thank you for watching.